Learning German for Beginners, Conjugating Essential Verbs. Welcome to our video series on learning German for beginners. In our last lesson, we covered basic sentence structure. In this lesson, we will delve into the conjugation of two crucial verbs, haben and sein. The importance of haben and sein. Haben and sein are versatile, serving as both helping and main verbs in sentences. They play a vital role in constructing meaningful German sentences. Conjugating haben. Let's focus on the conjugation of haben. Pronouncing singular, ich habe. Du hast sie eshat. Pronouncing plural, wir haben ihr hat. Sie haben Exempels, ich habe einen Hund. Frau Schmidt attament. Marie hat einen Tag. Conjugating sein. Now, let's explore authentication sein. Pronouncing singular, ich bin. Du bist sie ist. Pronouncing plural, wir sind ihr seid. Sie sind Exempels, ich bin groß. Frau Schmidt ist sie sind glücklich. Exercise. Now, letters practice Wischways 1. Wir haben einen Hund. 2. Wir haben ein Katz. 3. Die Blumen sind schön. 4. Sein in der Schule. Fill in the blank switch. Conclusion. Learning Conjugate, haben, and sein is fundamental für Kunk. Keep practicing. And so Njalsmismaschen Trent. Don't forget to follow German lessons. Viel Erfolg, good luck. Note, the exercise vielfältig. Allowing them Tomtikati.